こんにちは、タレントのゆうじです。そしてキウイコーチに来ていただきました。よろしくお願いします。 Hi everyone. So like we said, you have the Tiger Woods lower body, but the upper body needs a little training. Yes. We need to make the swing feel a little bit more of like one single movement as opposed to all these different parts. Right. So hopefully we can do that in today's lesson. もう下半身はタイガー・ウッズの下半身を手に入れたので、前回僕は、今回は上半身でも上半身を手に入れても下半身も手に入れてもこのパズルのようにこれが合わさる方法もまたあるので、その辺も含めて今日は上半身ということでやっていきましょうと。 Alright, let's do it. Let's do it. So first, just like we do with the lower body, it's all about them checkpoints, right? Alright. Don't know what we're looking for, we can't do it, right? まずじゃあ下半身と同じでチェックポイントがいくつかあるので、チェックポイントが分からないと闇雲にやるのも難しいので、チェックポイントを、踏まえながらやっていきましょう。 So let's start off, just to make it simpler for everyone watching, just start out without a club, but you can have your arms down like you're swinging a club. まずはクラブなしで。 And swing up to the top for me, and then I'm going to go down to the position 5, just like we did with the lower body. And I'm going to show you your typical mistake to start and the checkpoints. じゃあまずはクラブなしでナンバー5と言われるポジション、つまりその半分腕が降りてきて水平になってると腕がっていうところのポジションを持ってきてやってみましょう。 OK。 All right, so up to the top for me. トップいきます。 So now from this position, and this is a very common thing we see with a lot of amateurs, as you started to rotate early, I want the audience to watch your right shoulder 僕の右肩を見ててください。 and watch what it does as we start to downswing. ダウンスイングをする時の右肩見てください。 Stop. Cool. So now what that has just done is it's gone from a certain height and it's lowered quite drastically, would you say? 要はトップに来た時によく多くの方が僕も含めてやっちゃうのがこの右肩が、ダウンスイングの時に一緒にこう下がっていく like this. Exactly. これが僕に起こってる。 So the checkpoint is, at this position, the shoulder should be a certain, let's call it degree relative to the ground. So it shouldn't necessarily be flat, it shouldn't necessarily be this way. It should still actually have a little bit of this tilt, even with driver at this point in the golf swing. 地面に対して肩の結んだ線が水平は難しいけどちょっと傾くぐらい、これぐらい、はい、がいいんじゃないかと。 So we find a lot of people like you, Yuji, who kind of had that lower body action. Right. What happens is your body naturally feels, oh crap, I'm about to miss this thing. So what it does is it starts to drop the shoulder prematurely, more and more and more and more to try to help the club get down to the ground. Okay. Because it's so high and it's so out. So it's trying to get down and behind. この左肩がちょっとこう水平から傾いてるぐらいがいいんだけど、僕みたいに腰の回転が速い人はこういった時にやばい、このままだと球に当たらないって体が反応して、それを合わせに行くために肩をこう下げていってるらしいんですよ。こっちをグッと。それで球に合わせようとこうして、腰が速すぎちゃってるから。 Very good. So that would be the first checkpoint that we're going to work on with the upper body today. Is we have to learn in transition to keep we call it in golf the axis of the shoulders. So keep that angle in the shoulders as you initially start down. That'll be one of the best fundamentals you can learn with any swing, with any club. Okay. まずポイントとして学んでいくのはやっぱりこのダウンスイングにかけてこの肩が、こう傾いたまんま下ろしていけるかどうかっていうのは一つポイントになるかと。 Okay. Now in terms of checkpoints, I'll go real quickly. So let's say if this was, let's just call this 0, right? これが0。 Yeah, so 水平。 0. So let's say most people might be 15 degrees, 20 degree range roughly. 大体の人は15度、20度ぐらい、ざっくりと。 Yeah. But the fundamental is everyone's tilted, right? Let's just make it easy. 一つ確認しておきたいのは、基本的にはちょっと傾いていく。はい。 Okay. Second checkpoint. So P6 is when the shaft is parallel to the ground, just like with the lower. OK、P6 というのはシャフトが地面に対して平行であるとき。There'll be a test on all these positions, Yuji, okay? Okay. All right, let's go to P6. OK、P6。P6. Okay. So now, actually, sorry, go back to position 5. I messed up. So from this position now, this tilt will now actually start to decrease and move towards level. So as we go to position 6, now the shoulders are starting to level out. なるほど。P5、つまりこの腕が平行の時ねは左肩の方が下がって右肩がちょっと上ぐらいで P6 に向かっていく、つまりシャフトが平行になる。この時には、ようやく肩がこう傾きじゃなくて平行ぐらい。はい。Yeah. And then last but not least, as we get to impact, now this is when you finally start to see that definitely the right shoulder is lower than the left. So the angle has now changed, right? Completely. シャフトが平行の時はようやくここが平行ぐらいになる、肩がどっちかに傾いてるとかじゃなく平行ぐらいになって、
インパクトの時にようやく右肩がちょっと下がってくるかなっていう角度が、ここまで平行だったものがようやく右肩がちょっと下がってくるかなぐらい。それはインパクトの時だって言ってます。僕の場合は多分この時からもう、テイクダウンでヒップが動いてもこの時から肩が降りてるんですよね。要はまだシャフトここですよね。この時にもう右肩が下がってそこからこう当てにいってたじゃなくて、こう降りてきたらこう左肩が落ちてる、腕が平行の時は、シャフトが平行の時は水平平行を、インパクトの時にようやく右肩がちょっと下がってる。随分僕の認識と違いますね。So to now make this so simple, so we don't have to overcomplicate it. Yeah. Let's say top of swing, this angle here, position 5. Most people keep or slightly increase the angle, so slightly steeper. And then from this position on the follow through, you want to just replace the same angle with the opposite tilt. That's the goal. 基本的には球の通過地点がセンターの出来事だとしたら、要はこの時に斜めになってたこの角度はここで平行になって、ちょっと傾き始めて、フィニッシュの時はさっきのテイクバックの時と同じ角度に持ってきてる。あんまり難しく考えすぎずに、単純にこの角度が終わった時にまたこの角度になるようなイメージの方が多分やりやすいと思う。今細かく説明してくれましたけど、簡単に言うとそういうことです。Okay. Okay. All right. So start from here. Go for it. Go for this. Oh my gosh. No way. Okay. Wow. When did you feel like I started the support? Like, use the hand height relative to the body as the reference. Okay, so right after I just moved my arm, then my shoulder went like this. Yeah, there That's you how I go. felt. Yeah. Exactly. So スタートポイントは今ので合ってたと、僕の感じ取ったのは。だけどそのアマウント、つまりその押す量に関しては今大げさだったけど、基本的にゴルフの動作は多分やるときっていうのは同じぐらいの動き出し、肩とこの腕に感じるかもしれないけど、今は僕が動いた後にすぐ肩がギュッて下がって、悪い例ですよ。はい。Now, let me show you bad on the other side. で反対側の悪い例見せます。Okay, goes like this. Oh my gosh. And Yuji kind of helped me. 今のは極端な悪い例の反対バージョン。今度は肩が、僕が下ろそうとした瞬間にここでこうなって。And then call. 大げさですよ、これは。大げさな悪い例ですからね。おさらいすると、こう来た時にこっからギューっていう、これ悪い例。一方でもう一個の悪い例はこっからギューっていう。Yeah. So let's do perfect, I guess. Alright, That's the best じゃあ真ん中のパーフェクトやりましょう。Okay. Okay. Let's go for it. Okay. All right. Whenever you're ready. Go like this. Oh, one more. One more. Okay. Up the top. こう来て。Okay. All right. Good. Now let me do one more. Yeah, one more, please. もう一回。こう来たら。Okay. Is this right? That's pretty close to right. Now, 今の正しいんだって。難しい。It's Yeah. difficult. Yeah. now just to confirm, let me start to do bad one more time. Okay. This one's gonna. じゃあもう一回ちょっと悪い例やって探りましょう。はい。Okay. こう来て。Did you feel that? So it went like this, Exactly. which is closer to my swing. Usually. Yeah, you typically try to do that. Yeah. So I felt very comfortable with that one. Exactly. Exactly. 今のは悪い例としてやったんだけど、割と僕のいつものスイングに近いから違和感感じなかったですって言ったらその通り。いつもやってるやつだから。じゃあいいのいきます。And I'll explain to you what you're doing there. There you go. Oh, That's okay. good. So the difference between the first one Okay. was you did go like this and you kept the axis, but you moved the whole upper body forward and rotated. Oh. So that's why I said you do one more. Does that make sense? Like that. Okay. Yeah, exactly. Which is going to get into kind of the second part I want to talk about here of the upper body. But to explain, we want to be up here, keep the angle, and then as we rotate, we're not having the upper body continually moving forward. Right. ああ難しい。Yeah. 難しいし、説明も難しい。わかりやすい悪い例で言うと、まあ僕のいつものが本当にわかりやすい悪い例なんで、 Yeah. こういった時にこういってこっから押そうとするんだよね。じゃなくて
こういったらこの胸のここがこうまっすぐ棒が出てるとしたらこれがこういってるイメージかな。だからこうじゃないですよ、僕の今までは。これが今までね、こうじゃなくて、ここからこれがこういってる感じ。All right. So now, questions with the overall tilting side. Okay. Because the next part that I want to get into is going to be more so this versus this. ああ、起き上がりだね、今度はね。今肩の話だったから、次は起き上がり。僕の場合ここからこういうふうにほら起き上がっちゃって打ちにいってるのが、まあ、ちょっとやったことないかわかんないけど、多分こうかがんだままいける状態を起こさずに打つっていう、多分結構皆さんやりたい方が多い。僕もそうなんですけど。All right. So I'll speed this up and I'll make this easy for the audience. So if I'm on the face-on view here, Yuji-san can now do here to here very well. This looks great, right? So you're here, you're keeping the angle. Now on some of the swings though, from this position, your upper body starts to tilt forward as you're moving your hands towards the ball like this, right? So that would be what we want to avoid. ああ、これはやりたくないやつ。 Exactly. Yeah. So now from here, the opposite of that would be something like this. Oh, feels like your body is Staying more behind almost, yeah, right? behind, So yeah. the upper body's not shifting lateral. こっちから見たときにたまに対して打ちに行こうとしてこう体がこっちに流れてっちゃうっていうのをこう要はその中心でこう捉えられるようにっていう体がねこういかないこういうのをやっていきましょうと。通訳する上でうまい例見せるのが難しいんですよ今から習うからだからこう Perfect. All right, now go ahead and go to halfway down. halfway down. Okay. Now let's start to approach the golf ball. No way. Okay, so that would be what we don't want to do. これはやりたくないやつ。Okay, Okay. okay, okay. はい。 So now go halfway down again. Oh yeah, there you go. Yeah, That's perfect. That's the bad one, right? That's a bad one. Okay. So now go down halfway again. Halfway. Good. Okay, so now from here, I want you to start to come down into the ball. That would be closer to good. これは結構いいのに近いと。 So now I think the glaring difference is kind of where your sternum is, or kind of where your buttons on your shirt are right here, relative to kind of the belt buckle. The one before was kind of going this way, so you see the separation here, Okay, right. versus this one was a little bit more going this way. So staying more centered, or if anything, slightly going behind. ああ、この胸の谷間ぐらいかなとベルトのバックル、これが今までは離れてた。わかりますか？離れてた。これがあんまりこの距離が変わらないような感じでやっていく。 Yeah. So to further simplify, we're trying to do exactly what you normally do at the start of the downswing Okay. at that time, not at the start of the downswing. So the sequence is different, right? なるほど。だから僕がやってるこの左肩を下げてここの距離がこう離れちゃう、これをやる場所が違うだけでやってることは別に悪くない。僕はダウンスイングの最初の時にこれやっちゃってるから、これをできればインパクトの時に持ってきたい。はい。っていうことはこうなってたいってことか、インパクトの時に。 That's the key to driver. That's what most people don't understand. Yeah. これがドライバーの鍵でほとんどの人が理解できていない大事なポイント。 Yeah. なるほどね。 So this is why typically, first off, you saw we're not with the club, right? Right. 'Cause that's going to be miscushy. So in all of our lessons, even our top pros, like that are playing on the JTTO, even those pros, we take away the club, we get out, and we start to do what's called mirror work. Okay. Have them cross the arms, and we do a lot of slow motion. Right, We call right. it sequence work, は and we あ。 build them up. So we could do that a whole lesson for 3 lessons in a row. やっぱゴルフやるってなるとゴルフクラブを握って練習したくなるけど、ここでは体の動きを学びたいから、棒の動きじゃないですよ。体の動きを学びたいから、トッププロでも結構重要だとして、クラブを置いて腕をクロスして鏡の前でその体の動きをこう学ぶことをやると。それだけやろうと思えば平気で3レッスンいけるって言ってました。クラブなしで。 Exactly. だからそれぐらい重要だっていう。 Yeah, yeah. To the top. Ichini-san. Much better. Very, very good. This. こう。 There you go. Now consistently let it drop. There you go. Really good. And then we'll get to that part maybe Okay, okay. in another point. But you nailed it.